Как проверка связи. Проверка связи. Проверка связи. Отлично, звук работает. У меня что-то чат отвалился. Не работает чат, не знаю почему. Будем пытаться смотреть чате в Ютубе, короче. Чатиться. Так, что еще делать? Сегодня новый формат немножко будет другой. Пытаемся играть в Last of Us и одновременно общаться с чатом GPT на разных языках. Покажу, как вообще я изучаю, как я а, ю- как я чат закрыл, надо его опять открыть как-то. Потому что он просто не работал у меня. Верно. Так. Всё, чат доступен. Нормально. Просто затупил что-то. Опять. Так, вот я открываю сейчас, получается, GPT. Попробую открыть. Hello. Hello, how's it going? Going well. Great to hear. Anything exciting happening today? Oh yeah, I was working in Baidin Pagoda in Ninh. I work there and I teach English for the staff that works in Baidin Pagoda. Do you know that? That sounds really interesting. Teaching English at a pagoda must be a unique experience. How long have you been doing that? It's been like for 3 weeks, but I thought maybe 4 weeks. But 1 week was off because they all went to Samson City in Vietnam and they had some great time at the beach. I don't know, they had some kind of a holidays or vacation, like a short summer vacation. The whole staff went there to have fun. That sounds like a fun break for them. It must be nice to have a bit of a vacation. How do you find teaching English to the staff? Oh, it's like a little complicated because they cannot pronounce certain sounds, and Vietnamese pronunciation is quite difficult for foreigners, and for them it's quite difficult to pronounce English letters and English like words because they cannot pronounce S sound at the end of the words and other ending sounds. I don't know why. I can understand how pronunciation can be challenging. Vietnamese and English have quite different sound systems. It's great that you're helping them improve their English skills, though. Keep at it, and with practice, they'll get more comfortable with those tricky sounds. You're welcome. If you have You're welcome. If you have any sure thing, keep up the great work with your teaching. Привет. Конечно, я могу помочь.
Так, да, мы просто написали и отвлекли немножко. Надо пробовать еще раз. So, do you remember what we've talked about, like, I don't know, recently, like 3 minutes ago? Yes, you mentioned that the staff at the pagoda are on vacation for a week, and you're helping them with English. How can I assist you today? Can you tell me why Vietnamese people cannot pronounce S sound at the end of the words, and they cannot, for some reason, pronounce F sound? But when it comes to the beginning of the word, they can say F very easily. I just don't get it, and they really don't know how to say F, but they can say F in the beginning, and also they can say S sound instead of T or D. But when it comes to say like to saying S at the end of the word, they suddenly cannot say. But just like a second ago, they can say instead of D or T or P sound or just random S sound comes at the end of the word, and I really don't understand how it works. That's a great question. Vietnamese phonetics are quite different from English, which can make some sounds challenging. 1. Ending sounds. In Vietnamese, there are not many words that end with the sounds S or F. Vietnamese speakers are less accustomed to pronouncing these sounds at the end of words, so it can feel unnatural. 2. Initial versus final sounds. For sounds like F at the beginning of a word, they are more common in foreign words or loanwords, so Vietnamese speakers might find them easier to pronounce at the start. 3. Substitution with other sounds. Vietnamese has a more limited set of consonant sounds compared to English. They might substitute sounds that are unfamiliar or difficult with ones that are easier for them to pronounce, like using S instead of T or D at the end of words. It's all about practice and exposure. Over time, with more practice, these sounds can become more natural. How do I teach them so they can pronounce? Because I can't just put my brain into their skull and teach them like this way. I need to explain, but they still struggling to say even like super simple consonant sounds at the end of the words. Teaching pronunciation can be tricky, but here are a few tips that might help. 1. Model the sound. Clearly demonstrate how to pronounce the sound. For the S sound, place your tongue close to the roof of your mouth and blow air out. For F, place your top teeth on your bottom lip and blow air out. 2. Slow down. Break words into syllables and practice each part slowly. Gradually increase the speed as they become more comfortable. 3. Use visual aids. Show them diagrams or videos that explain mouth positioning. 4. Practice with minimal pairs. Use pairs of words that differ by only one sound, like kiss and kissed. This helps them hear and produce the difference. 5. Be patient and positive. Encourage them and celebrate small improvements. Pronunciation takes time and practice. Keep practicing and you'll see progress. Thank you so much. Last time I tried to draw a little picture of the mouse from the, how do I call it, from the side. Like imagining that this is your mouth and this looks transparent and you can see the tongue and the teeth. And still, I try to explain that if you pronounce the S sound, you don't need to touch your, you don't need to touch your, I don't know how it's called in like the ceiling of your mouth with the tongue, because if you touched it, the air flow will not be so fast. It'll sound like sh sound. But then I asked them to try, and still they cannot do this. And also they pronounce words like in a really funny way. For example, there is a word herbal foot soak. They say herbal fuck sock, something like that. That's so funny to hear, you know. We have a lot of fun time teaching and learning. I think that's fun. It sounds like you're doing a fantastic job making the learning process fun. Using visual aids like drawings can be really helpful for understanding. It's great that you're incorporating humor and keeping things light-hearted. If they are still struggling with certain sounds, you could try the following.
1. Exaggeration. Exaggerate the sound a bit to show how it should be pronounced. For example, say s slowly and clearly, emphasizing the airflow. Mirror practice. Have them practice in front of a mirror so they can see their mouth position and compare it to yours. 3. Contextual practice. Use sentences or short phrases that include the target sounds so they can practice in a more natural context. 4. Repetition. Repetition is key. Encourage them to repeat the sounds multiple times until it starts to feel more comfortable. Have you been sleeping these Keep days? up the great work. It sounds Not like great. your students are lucky to have such a dedicated teacher. Do you want me to get you something from the pharmacy? Так, сейчас, ребята, мне нужно... That sounds like a wonderful way to keep the learning environment positive and engaging. Using humor and making the process enjoyable can really help students feel more comfortable and motivated to practice. Keep up the great work, and I'm sure your students will continue to improve with your support. I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. You can switch to standard now to keep chatting. Так, ребята, вот смотрите, получается, чат GPT, он все время просит, чтобы я либо купил, либо switch to standard voice. Если я включаю standard voice, то он почти бесконечно с ним можно общаться. Он обычно не говорит мне, что типа, вот, у тебя нету денег, ты бомжар, давай доплачивай. Обычно я могу с ним час разговаривать или 2 каждый день. Ой, блин. Звучит так, что у тебя есть близкий собеседник, с которым легко поддерживать разговоры. Это классно, что ты можешь говорить с ним так долго. О чем чаще всего ведете беседы? Так я с тобой разговариваю, ты не понял, что ли? Я про тебя говорю, что когда я говорю с таким голубым значком, типа другой голос, то ты становишься платным. А если я говорю standard voice, тогда ты становишься бесплатным, с тобой можно примерно час общаться, и ты не требуешь подписки. Ты имеешь в виду, что когда используешь стандартный голос, то общение бесплатно, а с голосом, который другой, нужно платить. Понял, что ты говоришь. Да, с обычным чатом можно долго беседовать без ограничений. Чем бы ты хотел сейчас заняться? I want to speak English with you, but I have a question. Like, for example,
The question is, why when you start speaking Russian, after speaking English, you have English accent when you speak Russian? Well, why is that happening? I don't get it. That's a really good question. It happens because when you're speaking a language, your brain is influenced by the sounds, rhythm, and patterns of that language. So, if you're used to speaking English and then switch to Russian, your mouth and brain are still thinking in the English rhythm and pronunciation patterns. This can lead to a kind of accent when speaking Russian, because the sounds and intonation of English might influence how you form words in Russian. It's similar to how someone who speaks Russian natively might sound different when they speak English, because their brain is adjusting to English sounds. Does that help explain it? No, you still don't understand what I mean. I mean, when you talking to me in English and then I start speaking Russian and you switch to Russian, the program that generate the voice makes your voice suddenly with the British or American accent, but you still speak Russian with the accent. I don't get it. Why? Because you have a normal standard voice, Russian voice without accent, but suddenly after speaking English, you start speaking with the accent. Hey, Manny, where are you headed? To. Truck S24 headed to 2. Ah, now I understand what you're asking. You're noticing that when I switch from English to Russian, my voice has an English accent, even though the program is supposed to use a Russian voice. This happens because the voice generation system is likely optimized for different language patterns. When I speak in English, the system is using the English voice model, which might have a specific accent, like British or American. Even when I switch to Russian, the system could still be influenced by the English voice model, causing that accent to carry over into Russian. It's an issue with how the speech synthesis system handles accents between different languages. Essentially, it's like the system remembers the English voice settings and doesn't fully adjust to the Russian ones right away. Does that clear things up a bit? Yeah, sure. Thank you. Thanks a lot. I wouldn't read too much into it. You're very welcome. I'm glad we cleared that up. If you ever have more questions, feel free to ask. I'm just trying to play Last of Us Part 2 and talking to you at the same time. And it seems like the sound in the game is a little loud, so I cannot hear what you're saying. And at the same time, I'm streaming on YouTube. I'm live on YouTube. And but I still don't have a lot of views. Maybe you can recommend me something, how I can track views on YouTube. Maybe I'm just not interesting person. Maybe I'm boring and my content is not interesting. No one wants to watch it. What do you think? It sounds like you're juggling a lot at once. First off, don't be too hard. Building an audience takes time, and it's normal to feel like things aren't growing as quickly as you'd like. As for attracting views, here are a few ideas you can try. 1. Consistency. Keep streaming regularly so people know when to expect your content. This helps build a loyal audience over time. 2. Engage with viewers. Interact with your viewers as much as possible. Respond to their comments, ask questions, and make them feel involved in the stream. People like to feel like they're part of the experience. 3. Promote your streams. Share your streams on social media, gaming forums, or other communities. Let people know when you're going live, and invite your friends to join. 4. Collaborate with others. If you can, team up with other streamers or gamers. Collaborations can help introduce you to new audiences. 5. Content variety. If you mainly stream The Last of Us Part 2, maybe you can switch things up occasionally with other games or activities. You can also try different types of content like Q&As, tutorials, or behind-the-scenes looks. Be yourself. People are attracted to authenticity. Don't worry about being perfect or super entertaining right away. As long as you're enjoying yourself and showing your true personality, that will resonate with viewers over time. If you're worried about the content itself, maybe take a step back and think about what makes it enjoyable for you. If you're having fun, others will likely start to join in. Plus, as you get more comfortable, your energy and confidence will shine through. By the way, is there something specific you'd like feedback on for your YouTube content?
I'd be happy to offer more tailored advice if you want. Sure. I can tell you what my YouTube channel is all about. First, I have a travel blog. I travel in Vietnam. I work in Vietnam. I talk about work and traveling in Vietnam, in the north of Vietnam mostly. But my content is not really professional, because I don't even shoot myself. I shoot like the sceneries and backgrounds, whatever it is. And then also I record videos about programming, specific parts of React, Redux, and other like full stack things. Also I record the video how I pass Duolingo. I'm learning 6 languages at the same time, and I'm showing them how I pass Duolingo. Also I play games. I can play and stream like Last of Us 2 and speak with the ChatGPT at the same time and show how I practice different languages. Also, I can teach English pronunciation, American pronunciation. I speak and I teach everyone how to speak with an American accent. It will be more clear because I'm Russian native speaker. I try to teach Russian people how to speak clearly. And also I have some ideas about teaching Chinese, maybe French in the future when I have more free time. And also about programming, maybe JavaScript separately, CSS separately, maybe Redux and other things also separately. I have like different playlists. But still, I still have my YouTube channel has been was created like 2 years ago, and I still have only 261 viewers, and it's not growing so fast. It hasn't been growing for like 2 months maybe, but then I started to record different content videos about different things, and it suddenly for 1 week I had 6 new followers or subscribers. What do you think? Is it interesting content? It sounds like you're doing a lot of cool things with your YouTube channel. You've got a variety of content that could appeal to different groups, from language learners to gamers to people interested in programming. The diversity of your content is definitely a strength, because it shows you're passionate about multiple topics and willing to try different things. That said, I think there are a few things that could help make your channel even more appealing and help it grow faster. 1. Focus on a niche. You have a lot of content, which is great, but sometimes focusing on one niche for a while might help you build an audience faster. For example, if you're passionate about language learning, you could focus more on that and build a community of language learners. Once that audience is established, you can introduce other topics gradually. Too many topics can be overwhelming for potential viewers, and they might not know what to expect from your channel. 2. Consistency and scheduling. Consistency in your posting schedule is key. Maybe aim to upload at least once a week if possible, and let your viewers know when to expect new content. Consistency builds trust, and people are more likely to subscribe if they know you post regularly. It also helps with YouTube's algorithm to keep your channel visible. 3. Quality over quantity. Since you mentioned that you don't shoot yourself and mainly focus on sceneries and backgrounds, maybe consider adding a personal touch. Even if you're not on camera, speaking more directly to the viewers, sharing personal experiences, and being more visible might help. People tend to connect more with faces, so even if it's just a quick intro at the beginning of your videos, that can make a big difference. Thumbnails and titles. The way you present your videos also matters. Thumbnails and titles are your first impression, and they can attract clicks. Make sure your thumbnails are clear, engaging, and reflect the content of the video. Titles should also be attention-grabbing, but also informative. Audience interaction. Engage with your audience more. Respond to comments, ask questions in your videos to encourage viewers to comment, and even create polls or ask for feedback on what they want to see next. This helps build a community around your content, and people are more likely to stick around if they feel involved. Promote on other platforms. You've mentioned streaming on YouTube, but you could also share your content on other platforms like Facebook, Instagram, Reddit, or Twitter to reach a wider audience. For example,
You could join language learning or gaming groups and share your progress or tutorials there. Platforms like Reddit, especially subreddits focused on language learning, programming or gaming, could bring more views to your videos. 7. Collaborations. Look into collaborating with other YouTubers or streamers who have similar interests, especially those with a slightly bigger audience. A collaboration or even a simple shout-out can help you tap into a new audience. This could be a great way to introduce your content to people who share your passions. 8. Highlight your unique angle. Your blend of travel, language learning, gaming, and programming is pretty unique. Use that to your advantage. For example, your experience learning 6 languages is something a lot of people would find inspiring. Maybe you could create a series that shows the challenges of learning multiple languages and how you manage to juggle them, combining practical tips with personal stories. 9. Video length and engagement. Pay attention to video length. Some viewers prefer shorter videos, while others enjoy longer, more in-depth content. Try to find the sweet spot that works for your audience. Look at your YouTube analytics to see if people are watching your videos all the way through, or if they're dropping off early. If they're dropping off, maybe the content could be made shorter or more engaging. 10. SEO. Make sure you're using proper tags, descriptions, and keywords to help your videos appear in search results. YouTube is essentially a search engine, and using the right keywords will help your videos show up when people search for things like learn Russian accent or programming tutorials for beginners. To sum up, your content definitely seems interesting, especially for people who are into language learning, gaming, and programming. It's normal for growth to take time, so don't get discouraged by the slow start. Keep refining your strategy, focus on engagement, and experiment with different content to see what works best for your audience. What kind of content has been getting the most engagement so far? Maybe we can narrow it down and focus on that for a bit. Actually, I work a lot, so I don't have time to focus on my YouTube channel because it doesn't give me any income. I would be glad not to work and still sit at home and, you know, just record all the videos and make it more quality, but I can't because I need to work, and in Vietnam people work a lot and, you know, need to pay bills. So that's the problem. But thank you for your advice. I think I will make best of it. I will try my best, and I think my YouTube channel can grow. Because I use you actually to make some thumbnails because you can help me. But the problem of ChatGPT is that you make thumbnails and your text on the picture goes beyond beyond the frame, and your frame is not like 619 frame. I don't know why, because I asked you like to make it 619, and at the same time I told you to make it in exact resolution of YouTube thumbnail, but still you can manage it to make it like in a right resolution. I don't know why, and you didn't explain to me why it doesn't work with you. I tried many times, so you can just tell me maybe you have some, I don't know, boundaries or restrictions that you cannot go beyond or something. I completely understand where you're coming from. Juggling work, content creation, and everything else is tough, especially when your YouTube channel isn't generating income yet. But it's great that you're still pushing through and trying to make the most out of it. Consistency and effort will eventually pay off, even if it takes time. Now, about the thumbnails issue. Thanks for bringing it up. I'm sorry for the confusion. You're right to be frustrated if the thumbnails aren't coming out exactly as you want. The issue likely lies in how I generate them, and the specific constraints of the platform I use to create images. When I create thumbnails for you, I can set the dimensions, but the quality and exact positioning can sometimes be affected by how the system processes the image. Sometimes the text might not fit the frame perfectly, or the resolution might not match exactly as intended. You're also correct that 6:19 aspect ratio, the standard YouTube thumbnail ratio, is not always ideal in every tool, and I might not always get it perfect. While I do my best,
I think there might be some limitations in the way the system handles certain requests for resolution and layout. Unfortunately, I can't override these limitations directly, but I can try to offer better formatting or suggest alternatives. For example, I could offer a cleaner design, where the text is more compact and centered, which might help it stay within the boundaries of the frame. If you want, I can try to create a new thumbnail for you right now, with a better focus on the text fitting within the proper dimensions. Would you like me to try again and adjust the layout? Or if you have any other design preferences, feel free to let me know. Thanks a lot. Yeah, you explained it very well. You're very welcome. I'm glad the explanation helped. If you ever need any more help with thumbnails, video ideas, or anything else, feel free to ask. Best of luck with your YouTube channel. I'm sure it'll grow with your hard work and dedication. So my theory is that when you create something like smart content or for smart people or for something meaningful, people they don't like watching it too much because they like more, how do I say that, stupid content or fun. They don't like enjoying, smart things because the audience is really limited. For example, for programming, the audience in Russian speaking segment can vary from like maximum 100,000 people from all the countries, Russian speaking countries, and people abroad. So that's why I think that if I create something stupid content and that will generate a lot of viewers, but I don't want to. I want to help people with the knowledge I have and stuff like that. What I mean. I completely understand what you mean, and you're definitely not alone in feeling that way. The internet, and especially platforms like YouTube, often favor content that is more entertaining, light-hearted, or even silly, because it appeals to a wider audience. People tend to watch things that are easy to consume and that make them feel good in the moment. This can include funny, viral, or more casual content. But you're right, when it comes to educational or smart content, the audience can be much smaller. People looking to learn programming or something more niche are definitely out there, but they're a more specific, targeted group. It's true that the vast majority of viewers on platforms like YouTube are interested in entertainment first, which is why more light-hearted or fun content tends to get more views. However, I believe your approach has value, and there's definitely a market for thoughtful and educational content, especially when it's delivered with a genuine desire to help people. The key is finding that balance, how you can stay true to your values and still reach a larger audience. Here are a couple of things to consider. 1. Engagement over stupid content. It's not about creating stupid content, but more about making it engaging. You can still teach complex ideas in an entertaining way, using humor or fun visuals to make the content more approachable. Educational content doesn't have to be dry or boring. It just needs to be engaging and relatable. Niche communities. While programming content for a Russian-speaking audience might be limited in size, the people who are looking for that content are often very dedicated and appreciative. You can build a loyal following over time by focusing on providing real value, even if the audience is smaller. Remember, it's quality over quantity. Storytelling. Think about how you can make your content more story-driven. Even for technical subjects like programming, language learning, or even discussing something more complex, if you present it in a way that tells a story or solves a real-world problem, people will connect with it more. Think about what's motivating your audience to watch and how you can hook them. Building a personal brand. The more you engage with your audience and show your personality, the more people will connect with you beyond just the content itself. Even if it's educational, if you're relatable and authentic, people will feel like they're learning from someone they trust. 5. Creating smart content that's fun. Can you think of ways to blend fun with learning? You might not need to make content that's stupid, but perhaps you can make it light-hearted, playful, or even add a bit of humor into your explanations.
Sometimes, humor can help people absorb more complex information without making it feel like a chore. At the end of the day, I think you can succeed with the kind of content you want to create. Helpful, educational, and thoughtful. It just might take a little longer to build your audience, and you'll have to put in extra effort to make it both accessible and interesting. Your content has real value, and with enough passion and persistence, there's a strong chance you'll find the right people who appreciate it. Does that sound like something that could work for you? Yes, exactly. You helped a lot. Thank you. I'm really glad I could help. It's awesome that you're sticking to your values and focusing on creating meaningful content. Keep pushing forward. Your dedication will pay off in the long run. If you ever need more advice or just want to chat, feel free to reach out. Best of luck with your YouTube channel. Et maintenant, on peut parler français. Qu'est-ce que tu penses? De quoi tu penses? Quoi tu penses? Bien sûr, on peut parler français. Pour ta question, la bonne formulation serait « Qu'est-ce que tu penses ?» C'est celle qu'on utilise généralement. En ce qui concerne ce que je pense que c'est super que tu veuilles pratiquer le français. Ça permet de garder la conversation intéressante et de progresser. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ton apprentissage du français? Est-ce que tu te sens à l'aise avec la langue? Pas très à l'aise parce que je n'ai pas pratiqué le français depuis pendant beaucoup de temps, mais maintenant je voudrais que tu essayes de corriger mes erreurs parce que je pense que je n'ai pas pratiqué pendant 3 mois ou bien deux mois parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec le travail ici au Vietnam parce que j'ai changé mon travail. Et pour ça, je pense que c'est un peu très difficile euh, de pratiquer chaque jour parce que j'ai habité au Hanoi et après j'ai revenu au Ninh Binh, au Vietnam et maintenant euh, j'étais travaillé au Ninh Binh pendant 3 mois, déjà 3 mois, je pense, c'est ça. Prob's dead ahead. The scars in sight. Well, they're out there. Yeah. Let's keep moving. God, remember when we could pass through this area without getting jumped by scars? Getting nostalgic about the truce? Easier days, huh? Too easy. We let our guard down, and they strung up an entire squad. That was in retaliation to us shooting those kids. Okay, but those kids attacked our guys. What would you do? Походу, чат GPT завис. Бывает такое, он зависает просто внезапно. I'd rather save our Ну, вроде интернет нормально работает, стрим работает, как бы, но иногда подвисает. Not our fault either. С этим ничего не Je делаешь. comprends bien ta situation. Tu as eu pas mal de changements ces derniers mois, donc c'est normal que la pratique du français ait pris un peu de recul. D'ailleurs, tu as bien fait de revenir à la pratique maintenant, même après cette pause. Pushing those sightlines. Pour ta phrase, voici quelques petites corrections et suggestions. Pas très à l'aise. C'est bien, mais tu pourrais dire aussi « je ne me sens pas très à l'aise » pour plus de fluidité. Je pense que je n'ai pas pratiqué pendant 3 mois ou bien 2 mois. Ici, tu pourrais dire Open the door. « je pense que je n'ai pas pratiqué depuis 2 ou 3 mois » pour être plus précise. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec le travail ici au Vietnam. Ça va. worked out so well last time. Mais j'ai eu beaucoup de changements au travail, serait plus naturel pour exprimer les changements de situation professionnelle. J'ai changé mon travail. Ici, on dirait plutôt j'ai changé de travail. Parce que j'ai habité au Hanoi. En français, on dit j'ai habité à Hanoi, pas de le devant Hanoi. Et après, j'ai revenu au Ninh Binh. Ici, on dirait plutôt et après, je suis revenu à Ninh Binh.
Maintenant, j'ai travaillé au Ninh pendant 3 mois. Ici, on dirait maintenant, je travaille à Ninh depuis 3 mois. Donc, une phrase corrigée pourrait être je ne me sens pas très à l'aise parce que je n'ai pas pratiqué depuis 2 ou 3 mois, car j'ai eu beaucoup de changements au travail ici au Vietnam. J'ai changé de travail, j'ai habité à Hanoï, puis je suis revenu à Ninh Binh, où je travaille depuis 3 mois maintenant. C'est super que tu continues à pratiquer malgré tout. Comment se passe ton travail à Ninh Binh? Est-ce que tu t'adaptes bien à ta nouvelle situation? Merci beaucoup pour tes corrections, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas utiliser j'ai travaillé au Ninh pendant 2 mois. Pourquoi je dois dire depuis 2 mois? Ou bien où la différence entre depuis et pendant en français? C'est une excellente question. La différence entre depuis et pendant peut parfois être un peu délicate, donc je vais essayer de l'expliquer clairement. Depuis, on utilise depuis pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Cela implique que l'action est toujours en cours. Par exemple, si tu dis « Je travaille à Ninh Binh depuis 3 mois », cela veut dire que tu as commencé à travailler à Ninh Binh il y a 3 mois et que tu travailles encore là-bas aujourd'hui. Exemple, je travaille ici depuis 3 mois. L'action a commencé il y a 3 mois et continue maintenant. De pendant. On utilise pendant pour parler d'une action qui a eu lieu dans le passé pendant une période précise, mais qui est terminée. Donc si tu dis « J'ai travaillé à Ninh Binh pendant 3 mois », cela signifie que tu as travaillé là-bas pendant une période de 3 mois, mais que maintenant tu n'y travailles plus. L'action est terminée. Exemple, j'ai travaillé à Ninh Binh pendant 3 mois. L'action est terminée. Tu ne travailles plus là-bas. Depuis, l'action qui a commencé dans le passé continue au présent. Pendant, action qui a eu lieu dans le passé et qui est terminée. Donc dans ta phrase, comme tu dis que tu travailles à Ninh Binh depuis 3 mois et que tu travailles toujours là-bas, il faut utiliser depuis. Si tu veux dire que tu as déjà terminé une période de travail à Ninh Binh, alors tu peux utiliser pendant. J'espère que ça clarifie la différence. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tu as clarifié et tu as répondu à mon question, mais maintenant j'ai une autre question. Pourquoi on utilise passé composé dans deux situations? Parce qu'en anglais, c'est present perfect and past simple. C'est clair pour moi quand je peux utiliser pendant et depuis. Mais maintenant, tu dis qu'on utilise passé composé, mais si l'action n'est pas terminée, et, et depuis. Et si l'action était terminée, c'est pendant. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu peux me clarifier et expliquer la différence? Long way down. Yeah, yeah, it is. There we go. Bien sûr, je comprends bien ta confusion. En effet, le passé composé et le présent perfect en anglais peuvent être assez similaires. Mais en français, l'utilisation du passé composé a ses propres règles, notamment en relation avec pendant et depuis. Je vais essayer de clarifier cela. 1. Le passé composé avec pendant. Quand on utilise pendant, on parle généralement d'une action qui a duré pendant une certaine période dans le passé et qui est maintenant terminée. On utilise alors le passé composé pour exprimer que l'action a eu lieu dans le passé pendant un certain temps et que cette action est finie. Exemple, j'ai travaillé à Ninh Binh pendant 3 mois. Cela veut dire que pendant une période de 3 mois, tu as travaillé à Ninh Binh. Mais cette période est maintenant terminée. L'action est donc finie. En anglais, on traduirait cela par le past simple. I worked in Ninh Binh for 3 months. Le passé composé avec depuis. Quand on utilise depuis, on parle d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue encore dans le présent. Même si l'action est toujours en cours, en français, on utilise le passé composé avec depuis pour exprimer cette idée de durée. Exemple,
Je travaille à Ninh Binh depuis 3 mois. Cela veut dire que tu as commencé à travailler à Ninh Binh il y a 3 mois et tu continues à travailler là-bas. L'action n'est pas terminée. En anglais, cela correspond au present perfect. I have been working in Ninh Binh for 3 months. Résumé des différences. Pendant, passé composé, action terminée dans le passé pendant une période définie. C'est l'équivalent du past simple en anglais. Exemple, j'ai étudié pendant 1 heure. J'ai étudié pendant 1 heure et maintenant je ne suis plus en train d'étudier. Depuis. Passé composé, action qui a commencé dans le passé et qui continue au présent. C'est l'équivalent du present perfect en anglais. Exemple, j'étudie depuis 1 heure. Je suis toujours en train d'étudier depuis 1 heure. Donc, en résumé, le passé composé est utilisé dans les 2 cas, avec pendant et avec depuis. Mais le contexte change. Avec pendant, l'action est finie. Avec depuis, l'action continue. J'espère que c'est plus clair maintenant. Est-ce que tu vois mieux la différence entre les deux maintenant? Non, merci beaucoup, c'est clair parce que c'est très amusant parce que en anglais, on doit utiliser de tenses, comment dire, tenses grammaire, mais ici, on utilise one tense. C'est amusant et c'est parfait, je pense, parce que français peut être un peu plus facile que l'anglais. Je suis content que ce soit clair maintenant. Oui, tu as tout à fait raison. En anglais, on doit jongler avec plusieurs temps, comme le present perfect et le past simple, mais en français, on peut exprimer ces 2 idées avec un seul temps, le passé composé, en fonction du contexte. C'est un des aspects qui rend parfois le français un peu plus simple que l'anglais, même si chaque langue a ses propres complexités. Il est vrai que le français peut paraître plus direct à certains égards, mais il y a aussi des règles spécifiques qui rendent certaines structures plus compliquées. Mais comme tu le dis, une fois qu'on comprend la logique, ça devient assez amusant. Tu te sens prêt à utiliser tout ça dans tes conversations ou encore un peu hésitant avec le passé composé? Non, non, c'est clair, c'est clair. Mais mon opinion, l'anglais est peut-être un peu plus facile si on parle. How do you say if we talk, or how do you say if it comes to grammar en français? It's easier if it comes to grammar. I was shook by Jackson, too. You don't think Joel deserved what he got? I think he deserved worse. I just Ah, je comprends ce que tu veux dire. I get it. En français, pour exprimer if it comes to grammar, on pourrait dire en ce qui concerne la grammaire ou quand il s'agit de grammaire. Donc ta phrase pourrait être l'anglais peut être un peu plus facile en ce qui concerne la grammaire. Ou bien l'anglais peut être un peu plus facile quand il s'agit de grammaire. Les 2 sont corrects. Et c'est une façon naturelle d'exprimer cette idée. Tu as tout à fait raison aussi que, dans certains cas, l'anglais peut être un peu plus simple, surtout quand on parle de la grammaire et des temps verbaux. Mais chaque langue a ses points forts et ses défis. Tu te sens à l'aise avec l'anglais aussi, ou tu préfères le français maintenant? Oui, ce qui concerne de grammaire, l'anglais, c'est surtout plus facile que le français. Mais chaque langue a les aspects compliqués. Est-ce que c'est correct de dire? Correct de dire. Oui, c'est tout à fait correct. Ta phrase est parfaitement formulée. En ce qui concerne la grammaire, l'anglais est surtout plus facile que le français, mais chaque langue a ses aspects compliqués. C'est clair et bien dit. Tu utilises bien les expressions et tu exprimes clairement ton idée. En effet, chaque langue a ses particularités, et même si l'anglais semble plus simple sur certains points grammaticaux, le français a d'autres aspects qui peuvent rendre la communication plus nuancée.
ou plus riche. Est-ce que tu veux continuer à pratiquer un peu plus ou tu te sens prêt pour d'autres sujets? Qu'est-ce que tu peux dire de mon niveau français quand je parle qui se concerne de vocabulaire ou de grammaire ou euh, euh, est-ce que, est-ce que je parle correctement? Ou correctement? D'après ce que j'ai lu dans nos échanges, ton niveau en français est déjà assez bon. Tu utilises des phrases complètes et tu exprimes clairement tes There's idées. something in that room. Voici quelques points à noter. 1. Vocabulaire. Tu utilises un vocabulaire adapté au contexte et tu n'hésites pas à introduire des expressions plus complexes, ce qui est un très bon signe. Bien sûr, il y a parfois quelques mots ou tournures à peaufiner, mais dans l'ensemble, ton vocabulaire est approprié. Anything? 2. Grammaire. La grammaire est généralement bonne, avec quelques petites erreurs de temps en temps, mais ce sont des erreurs qui arrivent même aux locuteurs natifs. Par exemple, avec l'utilisation des prépositions ou des temps verbaux, tu fais des progrès et tes choix sont souvent corrects. Take your word for it. Rien de trop complexe à corriger. Clarté. Tu parles très clairement et de façon fluide. Tu structures bien tes idées, ce qui rend la conversation agréable et facile à suivre. Suggestions pour aller plus loin. Parfois, il y a de petites nuances à travailler, comme l'utilisation des temps, passé composé versus imparfait, par exemple. Mais dans l'ensemble, ta maîtrise est bonne. Thank you. Il peut être utile de continuer à pratiquer la conjugaison de certains verbes irréguliers ou les prépositions, mais tu progresses bien. Un petit effort sur la prononciation pourrait aussi être bénéfique pour rendre ton français encore plus naturel, mais en tout cas, la compréhension est déjà là. Dans l'ensemble, tu es sur la bonne voie. Si tu continues à pratiquer régulièrement et à t'exposer à la langue, tu vas rapidement affiner ton français. Tu as des aspects particuliers sur lesquels tu voudrais te concentrer ou améliorer davantage. Oui, oui, exactement, tu as raison, parce que je me souviens que 2 mois plus tard, j'ai parlé avec toi en français et j'ai eu beaucoup de difficultés de parler avec toi parce que je ne comprends pas comment dire. Et maintenant, je sens que après 2 mois n'avoir pas parlé avec toi, je sens que c'est c'est- c'est- c'est très facile de parler français maintenant pour moi. C'est super que tu te rendes compte de tes progrès. Ça montre bien que la pratique régulière porte ses fruits. En effet, quand tu dis « maintenant je sens que c'est très facile de parler français », tu exprimes très bien l'idée de progression. Tu as fait beaucoup de chemin en 2 mois, et c'est vraiment impressionnant. Il est normal de ressentir des progrès au fil du temps, surtout quand on revient à la langue après un petit break. L'esprit se réajuste et les mots et structures grammaticales deviennent plus naturels. Ce que je dirais, c'est que c'est exactement cela. La pratique continue rend les choses plus faciles avec le temps, même si on peut se sentir un peu perdu au début, après une pause. Tu es clairement sur la bonne voie, et si tu continues à parler et à pratiquer de cette façon, tu deviendras de plus en plus à l'aise. Alors, est-ce que tu veux maintenant te concentrer sur des points spécifiques pour aller encore plus loin? Ou tu veux juste continuer à discuter et voir comment ça évolue? Non, non, je simplement voudrais pratiquer le français que n'importe quel sujet, parce que je voudrais pratiquer le grammaire, le vocabulaire, les structures, mais je ne peux pas, je ne sais pas quelle question ou quel sujet on peut discuter, parce que je ne sais pas mon niveau exact et je ne sais pas mes erreurs euh, dans le grammaire. C'est pour ça, c'est toi, c'est toi qui décides. Hey, smart. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Pas de souci, on peut aborder n'importe quel sujet et travailler sur la grammaire, le vocabulaire et les structures.
C'est une excellente idée de pratiquer sur différents thèmes pour bien varier les exercices. Je vais commencer par te poser une question assez ouverte pour qu'on puisse explorer plusieurs aspects de ton français. Quel est ton endroit préféré au Vietnam et pourquoi? Cela te permettra de pratiquer des structures de comparaison, par exemple plus que, moins que, aussi que, d'exprimer tes goûts et d'utiliser du vocabulaire descriptif. N'hésite pas à me donner une réponse détaillée et je pourrai corriger et te donner des suggestions sur la grammaire ou le vocabulaire. Tu es prêt? Non, 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 merci beaucoup. Mais maintenant, je vais aller aux toilettes et après, je voudrais pratiquer le chinois. Mais je pense que je commençais à parler avec toi maintenant et après, en quelques instants, je vais commencer à parler chinois avec toi parce que je voudrais pratiquer mon chinois aussi. Et je suis en train de streaming online avec mes locuteurs, mais je pense que maintenant j'ai eu le moment que j'ai en train de voir mon vidéo maintenant. Mais un peu plus tard, je voudrais pratiquer le, comment dire, le chinois. Alors, est-ce que tu peux arrêter de parler avec moi maintenant et comment dire, wait euh, de, de, pendant quelques minutes. Pas de problème. Va faire ce que tu as à faire et je serai là quand tu seras prêt à pratiquer le chinois. Je peux attendre, pas de souci. Bonne pause et à tout à l'heure pour pratiquer ton chinois. Так, ребята, сейчас писем пауза, мне нужно отойти. Потом будем практиковать китайский. Будет время, может быть, немецкий, испанский, ну, вьетнамский вряд ли. Потому что вьетнамский я вообще, ну, ничего не могу сказать. Ну, может быть, японский там может попробовать, но, скорее всего, нет, потому что я японский вообще не знаю. Вот, на китайском точно поговорим, на немецком, скорее всего, да, попробуем, но это будет кринж. На испанском еще более кринж, но можно практиковать, просто учиться, короче, каким-нибудь фразам. Чисто так. Так что подождите, я сейчас отойду. Минут, наверное, 5 или 10 отойду.
Так, всем задротам привет. Ам, Практикуем тайский сейчас. Но я не уверен, что получится хорошо, потому что, ну, мой китайский хуже, чем французский, конечно же. Но, в принципе, мне чат GPT говорил, что у меня, по-моему, B1 или B2 на китайском. Ну, B1, по-моему. А, а получается на французском, по-моему, B2 он мне говорил уровень. А на английском он мне, по-моему, вообще ничего не говорил. Но он говорил, что типа... Ну, я сказал, я тогда еще не знал, что чат GPT, он не слышит голос, он видит текст. Он мне говорил, что типа тебя не отличить от native спикера по тексту, когда ты пишешь. Ну, когда разговариваешь, он же текст переводит все. Говорит, давай попробуем. Ты будешь говорить на английском, а я буду искать ошибки, чтобы видеть, что ты не native. Но так в итоге ничего не получилось. Он так и не увидел, что я не native. Попробуем. Нихао. 你好，你好吗？Comment ça va en chinois？我享受中文，不是法语。哦，明白了，那我们用中文继续吧。你最近怎么样？最近很好，我想了解有些话题，你帮助我吗？Nice. 当然可以。你想了解哪些话题呢？我可以帮你解答，或者一起讨论。不知道，可以问我嗯不论的问题，但是我也要你增长我的错误，纠正我的错误。好的，我明白了。那我们可以从一个简单的日常话题开始。你可以用中文回答，之后我会帮你纠正错误。问题：你今天做了什么？有我什么特别的事情发生吗？你可以尽量详细的回答，之后我会检查你的语法和词汇。我今天工作了，然后我也回家了，然后我跟你说话，很多的语言，然后现在我在玩这个电脑游戏，然后一直这个电脑游戏一直跟你讨论，你觉得这个很好的办法跟你练习中文吗？你做得很好，你的回答清晰，我能理解你说的内容。下面是我对你句子的几点建议和纠正：一，我今天工作了，这句很好，简单明了，表达了你今天做的事情。二，然后我回家了，这句也很不错，但可以稍微调整一下顺序，让句子更自然。 Long way down. 比如，然后我回到家，或者我回家了之后。三，然后我跟你说话，很多的语言，这里很多的语言有点不太自然，可以说用很多语言和你说话，或者我和你说了很多种语言。四，然后现在我在玩这个电脑游戏，这个句子也很好，可以再精简一下，比如现在我在玩这个游戏。 Be right down. 五，然后一直这个电脑游戏一直跟你讨论， Almost there. 这句有点重复，可以改成我一直在玩这个游戏，并且和你讨论，这样更简洁。完整的句子可以改成我今天工作了，然后回家了，之后我和你用很多语言交流。现在我在玩这个游戏，一边玩一边和你讨论。 Think I don't feel the same way. 你做得很好，继续练习就能更自然了。 My dad always said 对对对，我觉得通过玩游戏和讨论来练习中文是一个非常好的方法，不仅有趣，而且能让你在实际情境中运用语言，帮助记忆和理解。你喜欢玩什么类型的游戏？你说的对，
我这纠正我的错误，我很感谢你。然后这个 ABN 的很好的 structure，我不知道怎么说。然后我觉得我的中文不太好，跟你讨论这个游戏的问题、游戏的话题，因为我不知道怎么说很多的这个游戏的名字，我不知道怎么说，因为中文有很多的不一样的名字的游戏的名字，你知道吗？你明白我说什么呢？Excuse me? You mean our mezcal? 我完全明白你说的，你说的非常清楚。中文确实有很多不同的游戏名字，尤其是那些翻译过来的名字，有时可能和原名差距很大。所以说这些名字确实会有些困难。关于你提到的 ABN 的结构，我不太确定你是指什么，你能再解释一下吗？也许是你想说某种语法结构，我可以帮助你更好的理解。如果你不确定如何表达游戏的名字，没关系，你可以先用英文或拼音说出来，我可以帮助你找到合适的中文翻译或者表达方式。比如，有些游戏的名字会直接用英文发音，像 GTA 或者 Call of Duty 这些。你现在想讨论什么游戏，或者有什么具体的游戏，你想知道怎么用中文说吗？真的吗？我可以用这个英语的 alphabet，对吗？这个 GTA，或者我应该说这个很 precise 的名字，因为我觉得你不会明白我说什么，因为我的游戏的名字不太对，对不对？没错，你可以直接使用英文名称，尤其是像 GTA 这样的游戏，大家都知道它是什么，通常中文里也直接用英文发音。比如 GTA 就可以直接说 GTA 或者侠盗猎车手，这是它的中文翻译。通常大多数人都会理解你说的是哪个游戏，即使你用的是英文名称。不过，有时也有一些游戏的中文翻译跟英文名不太一样，这种情况下使用中文翻译更合适。例如，《The Last of Us》会翻译成《最后的生还者》。如果你不确定，先用英文说出来，通常也可以，我会明白的。你想讨论哪个游戏？我可以帮你找出它的中文名字，或者你可以直接说出游戏名，我来帮你看看中文怎么说更自然。你觉得中国人可以明白我说什么？如果我说 Last of Us，或者这个最后我们的活着，我说我不记得。如果你说 last words 或者最后我们的，中国人可能会有点困惑，因为这两个词组在中文中并不是常用的游戏名称。根据你之前提到的游戏，我猜你可能是在说 The Last of Us 吧？这个游戏的中文名字是《最后的生还者》（Last Words），通常用来表示某人的遗言，并不是指某个游戏。最后我们的这句话不太清楚，你可能是想说 The Last of Us 的翻译。中文名是《最后的生还者》，这是更常用的说法。如果你想讨论 The Last of Us，你可以直接说它的中文名字《最后的生还者》，或者用它的英文名称 The Last of Us。大部分中国人都会明白你说的是哪款游戏。你觉得这样解释清楚了吗？如你果你有更多游戏名字想讨论，告诉我，我可以帮你找中文翻译。你觉得中国人很多中国人这个玩这个游戏最好玩着的，对。对的，Guys,
很多中国人确实玩《最后的生还者》这个游戏，它在全球范围内都非常受欢迎，包括在中国。游戏的剧情、画面和玩法都得到了高度评价，特别是故事情节和角色塑造非常吸引人。尽管有些地区的玩家可能因为语言或者其他原因选择了其他类型的游戏，但像《最后的生还者》这样的经典大作，还是有着很广泛的玩家基础。尤其是喜欢动作冒险类游戏、剧情丰富的玩家，通常都会对这款游戏很感兴趣。当然，中国有很多种类的游戏受到不同人群的喜爱，比如像王者荣耀、和平精英这样的手游也非常流行。如果你想了解更多关于中国玩家喜欢的游戏类型，或者其他热门游戏，随时告诉我。我有一个问题，如果我住在中国，我怎么可以这个传播YouTube 传播玩游戏的传播？你觉得我可以吗？这是一个非常好的问题。在中国访问 YouTube 确实有些复杂，因为 YouTube 在中国大陆被屏蔽了，所以直接访问和传播 YouTube 内容可能会有困难。但这并不意味着你完全不能做内容创作或传播游戏直播。以下是几种可能的方式：一、使用 VPN 访问 YouTube。很多人通过 VPN 虚拟私人网络访问被屏蔽的网站，包括 YouTube， 这是最常见的方法之一。使用 VPN 后，你可以在中国访问 YouTube， 上传视频、进行直播等。但需要注意的是，使用 VPN 在中国有时可能会面临一些限制，所以要选择一个稳定且可靠的 VPN 服务。二、使用国内平台。中国有很多类似 YouTube 的视频平台，特别适合游戏视频和直播内容。以下是几个非常受欢迎的平台：哔哩哔哩，这是中国最大的二次元文化社区，也是一个非常流行的游戏视频和直播平台。哔哩哔哩有着大量的游戏玩家，很多 YouTuber 和游戏主播都会把内容上传到这里，尤其是涉及游戏、动漫、技术等内容。斗鱼，这也是一个非常受欢迎的直播平台，尤其在游戏直播方面，你可以在斗鱼上直播你玩游戏的过程，并吸引观众。虎牙，类似于斗鱼，虎牙也是一个专注于游戏直播的平台，很多职业玩家和游戏主播都活跃在这个平台。三、社交媒体和短视频平台，除了哔哩哔哩，其他社交平台也可以用来分享游戏相关的内容，尽管这些平台更多的是聚焦在短视频上。抖音相当于中国的 TikTok， 你可以在抖音上传短视频，展示你的游戏技巧或进行一些游戏挑战。快手，另一个短视频平台，很多用户也分享游戏内容和直播。4. 直播平台与跨平台传播。如果你希望通过直播玩游戏，除了哔哩哔哩、斗鱼和虎牙之外，也可以尝试跨平台传播，利用其他平台的用户基础来增加你的观众数量。你可以通过在不同平台上同时直播，例如使用一些跨平台的直播软件，吸引更多的观众。总结：如果你想继续在 YouTube 上传视频和直播，可以使用 VPN， 但需要注意中国的互联网政策。同时，你也可以考虑将你的内容上传到哔哩哔哩、斗鱼等中国本土平台。这些平台在游戏内容创作和直播方面非常受欢迎，能帮助你更好地接触到中国观众。你可以选择适合自己的方式来传播你的游戏视频内容，看看哪种平台更符合你的需求。你觉得哪种方式比较适合你呢？我觉得你不明白我的意思。我不是中国人，我没有这个绿卡，我是外国人。但是我住在中国，工作在中国。但是我有一个电脑，比较好的电脑，我可以玩游戏。但是如果过来中国，我可以买这个 VPN，以前买 VPN。但是我的意思是，在中国我不会用这个软件，因为这个软件有这个 limitations，我不能
这个用没有绿卡的如果我没有绿卡的，我不是中国人，我不用这个登记在这个软件，所以我不会传播。你知道我的意思吗？我明白了，你是说，如果你来到中国工作并生活，虽然你有一个电脑，并且可以玩游戏，但你可能会面临不能使用 VPN 的问题，特别是如果你没有中国的绿卡。你担心的是 VPN 在中国使用受到限制，可能你无法自由地传播你的视频或进行直播，因为很多软件和平台需要中国的身份证明才能正常使用。在这种情况下，确实有一些挑战，但你还是有可能做一些事情，虽然过程会有些复杂。让我帮你分析一下。一、中国的 VPN 使用限制，正如你所说，中国对 VPN 的使用有一定的管控。如果你没有绿卡，某些 VPN 服务可能会受到限制，或者你可能无法在一些平台上注册或使用它们。但这并不意味着你完全无法使用 VPN。你可以尝试购买和使用合法的 VPN 服务，比如通过一些国际公司提供的服务。尽管有时它们的稳定性会受到影响，一些 VPN 可能允许非中国居民使用，但会限制带宽或速度。本土平台的选择，如果 VPN 真的使用受限，你可以考虑在中国的本土平台上进行游戏直播和内容创作。因为像哔哩哔哩、斗鱼等平台通常不要求你拥有中国绿卡或身份证明，只要你注册一个账号并提供基本信息，就可以开始上传内容和直播。三、跨平台传播，即使没有 VPN， 你依然可以在中国的本土平台上建立你的观众群。你可以在哔哩哔哩、斗鱼等平台上传游戏视频，进行直播，并吸引中国观众。即便没有访问 YouTube 的权限，你的内容依然可以被广泛传播。四、注意政策和规定。当然，无论你选择在中国使用 VPN 还是选择本土平台，都需要注意中国的互联网政策，特别是在内容审核方面。中国的互联网内容有时会受到监管，所以需要确保你上传的内容符合相关法规。如果你打算做游戏直播，最好避免涉及敏感话题，专注于游戏内容。总结 VPN 使用，你可以尝试使用合法的 VPN 服务，但它可能会受到限制，特别是如果没有中国绿卡。本土平台，即使没有 VPN， 哔哩哔哩、斗鱼等平台仍然是很好的选择，可以让你做内容创作和直播。跨平台传播，你可以通过这些平台进行直播和传播，不一定需要依赖 YouTube。虽然中国有一些限制，但你仍然可以通过适应当地的规则，找到合适的方式来传播你的游戏内容。你可以尝试了解并选择一些适合你需求的平台，并逐步建立你的观众群。你觉得这种方法可行吗？或者你还有其他疑问？我非常感谢你的帮助，但是我觉得如果我在中国，我还要传播在我是会说的这个是怎么说呢？俄语说的传播，但是你觉得如果我在中国，我会说一点点中文，我可以这个传播在中国的观点对吗？audience 中文的 audience 对不对？Man, you okay? Here, got you. Hey, let me see your hand. We're in. 非常感谢你的理解，我明白你想表达的意思。是的，即使你在中国的中文还不完全流利，只要你能够用中文进行基本的交流和传播，你完全可以吸引到中文观众。在中国，越来越多的人对外语内容，尤其是其他语言的文化，
观点和经验非常感兴趣，尤其是对于那些有外国背景的人来说，这也是一种独特的吸引力。你可以传播的观点：一、语言与文化分享。即使你的中文不完美，中国的观众还是会对你作为外国人分享的观点感兴趣。你可以谈论自己在中国的生活经验、文化差异、工作经历等，这些都是许多人感兴趣的话题。二、外语内容，你也可以继续用你流利的俄语、英语等进行传播，吸引讲这些语言的中国观众，尤其是在中国，也有一些人懂其他外语或对学习外语感兴趣。你也可以在视频中添加中文翻译或者字幕，这样可以帮助观众更好地理解你的内容。三、游戏直播，如果你有一定的中文能力，也可以做中文直播。虽然刚开始可能会遇到一些语言障碍，但这也能够让你接触到更多的本土观众。并且，如果你通过流畅的游戏演示和有趣的互动，观众会逐渐习惯你的风格，特别是当他们看到你是一个外国人时，可能会觉得更有趣和新鲜。四、双语内容。如果你在视频中同时使用中文和其他语言，例如俄语、英语，这不仅能帮助你接触到更广泛的观众群体，还能让你的内容更具国际化。对于学习外语的人来说，这是非常吸引人的。总结，中文观众，你完全可以通过简单的中文开始传播内容，逐步增加中文内容，吸引本土观众。多语种内容，你也可以用其他语言，如俄语、英语等进行传播，特别是有跨文化背景的观众，他们会对外国人的视角和经验感兴趣。内容多样化，不管你的中文水平如何，只要你愿意与观众互动并分享你独特的观点，你会逐渐找到自己的受众群体。总的来说，你的语言能力并不是限制你传播的障碍，只要你用心去做，愿意与观众互动，并表达自己的观点，无论是中文还是其他语言，都会吸引到观众的注意。你觉得这种方式适合你吗？你有什么具体的内容或想法想要分享给中文观众？对， Never been this busy here. Something's going down. We better find 对， Isaac. 但是我的看法是，我觉得如果我在中国传播，我应该用中文，然后练习我的中文，因为外国人在中国没有那么多外国人，所以我觉得应该用这个中文练习，对我来说练习中文，学习中文，然后中国人可以有这个感兴趣我的节目，对不对？我的 channel，但是我还有这个回忆，呃，so like I have doubts about my 中国的内容，因为我有这个会议，因为我觉得我住在中国的，我有绿卡的，我不会传播。因为在很多的软件应该这个说log in first to the your credentials，然后我没有这个绿卡，我觉得不能。Hey, Abby. Isaac back there? Not just Carl training to fresh meat. 我完全理解你的想法。你考虑到使用中文来传播内容，不仅可以练习你的中文，还能够吸引更多的中国观众，这确实是一个非常好的策略。你通过用中文讲述自己的故事，分享你的生活和经验，不仅能帮助自己提升语言能力，还能增加你在中文圈子中的曝光度。这个做法完全是对的，尤其是对于你的中文学习和交流会有很大帮助。但是你提到的疑虑也是很合理的，尤其是关于没有绿卡的问题，以及在中国使用某些软件可能会遇到的限制。让我为你澄清一下：一，没有绿卡是否会影响传播内容？
在中国，如果你是外国人，并且没有中国绿卡，确实在某些平台上，尤其是需要实名认证的社交媒体和直播平台，例如哔哩哔哩、斗鱼、微信等，可能会要求你提供中国身份证或绿卡。对于外国人来说，实名认证的过程可能会有些麻烦，但并不是完全不可行。然而，一些平台，例如哔哩哔哩，对外国人也有一些宽松的政策，只要你提供其他有效的身份证明，例如护照，就可以注册账户并上传内容。这方面的规定会根据平台而有所不同。你可以在注册时查看平台的具体要求。使用中文传播内容。你完全可以通过中文来传播你的内容，尤其当你希望吸引中国观众时，使用中文是最直接的方式。即便你的中文还在学习阶段，很多观众都会支持你的努力，甚至可能更喜欢看到你作为外国人用中文分享观点和经验。3. 如何克服关于绿卡和平台限制的疑虑？如果你没有绿卡，依然可以使用有效的外国身份证明进行注册。在一些平台上，外国人也能分享内容并与观众互动。你可以尝试使用你的护照进行身份认证。关于登录和平台的其他限制，最好的方法是直接查看每个直播平台或视频平台的注册要求。很多平台有英文界面或支持英文客服，你可以联系他们确认是否有特殊要求。那总结，使用中文传播，这是一个非常好的选择，特别是你想练习中文并吸引中国观众时。通过中文，你不仅能提高自己的语言能力，还能让更多中国观众理解和关注你的内容。外国身份问题，即便没有中国绿卡，很多平台还是允许外国人注册和传播内容。你只需要了解每个平台的具体规定，通常可以使用护照等其他身份证明来完成身份认证。如果你有疑虑，最好的办法是先了解具体的平台规则，或者通过 VPN 访问平台并查看具体要求。这样你可以更清楚地知道能否在中国合法传播你的内容。你觉得这样可行吗？是否还有其他具体的问题或疑虑呢？ Can you tell me how to say in Chinese? How to say it's like a go peeing pause. Like I want to go to the toilet pause. In Chinese, if you want to say, I need to take a quick bathroom break, or I need to go to the toilet, you can say, 我需要去趟厕所. I need to go to the toilet. 我去一下厕所. I'll go to the toilet for a moment. 我需要上厕所. I need to use the bathroom. If you want to phrase it as a pause, you could say, 我需要暂停一下，去上厕所. I need to take a pause and go to the bathroom. These phrases will let others know that you need to take a quick break to use the bathroom. 我需要去上厕所。现在你可以等一下我，然后我们继续聊天，好吧？好的，没问题。你去上厕所吧。等你回来，我们再继续聊天。Так, ребят, продолжаем. Ну, пообщались по-китайски, в принципе, неплохо. Мой китайский не заржавел. Но я был удивлен вообще, на самом деле, своим французским, что я что-то могу сказать, потому что я 2 месяца, даже 3 месяца не практиковался. Но до этого я практиковался почти месяц каждый день. Общаясь с чатом GPT. Мой французский вырос, но как бы я сейчас выключу чат GPT. Я думал, что он все, ему пизда. Нет. Мозг переварил за 3 месяца информацию. И так даже хорошо делать паузы в языках. В изучении языках нужно делать паузу очень большую. Месяц, например, 2. И потом вы удивитесь, что я вот в вьетнамском делал паузу где-то месяц, наверное, или 2. И прикол в том, что я начал понимать вьетнамский, когда мне говорят. Я почти со всеми на вьетнамском сейчас разговариваю. На простом, но на таком, но я понимаю, что они хотят сказать. И это удивительно, на самом деле, как мозг работает. Ему нужно время, чтобы впитать язык. И я начинаю понимать, что я начинаю говорить на вьетнамском с правильными тонами, хотя я не знаю тонов вообще.
То есть я просто слышу, как они говорят, и я копирую. Это очень интересно, на самом деле, потому что когда я жил в Грузии, с грузинами, я общался, они говорили на русском. Они говорили с довольно сильным акцентом. И после жизни 4 месяцев жизни там я начал говорить с грузинским акцентом немножко даже, иногда. Я не знаю, как это происходит, мой мозг сам переключается, я это не контролирую, и я очень многих тонов не учил в китайском и во вьетнамском, но я говорю правильно. Почему? Потому что я не знаю почему. Мозг, ну, как бы я языки не изучаю, я их не зубрю, я их впитываю. Но для этого нужно очень много времени. Например, для английского понадобилось там от 3 до 5 лет. Французский 5 лет занял. Китайский 8 уже лет изучаю. Мой китайский не очень хороший, но 8 лет я потратил на него. Я там не жил 8 лет, вот в чем прикол. Во Франции я вообще никогда не жил. Потом вьетнамский я начинаю впитывать, но я, скорее всего, сейчас попробую на вьетнамском поговорить, с чатом GPT, скорее всего, не получится вообще. Вот, на немецком, когда я разговариваю, он постоянно думает, что я говорю на хибрю или на африкансе, потому что они похожи датским языком и немецким. Я попрошу у него, чтобы он не говорил со мной на хибрю, на африкансе, только на немецком, чтобы он понимал, что я говорю, пытаюсь говорить, по крайней мере, на немецком, но, опять же, он это не контролирует, это говорилка, это программа, которая переводит мой язык, то, что я говорю, на то, что я говорю, ну чату GPT, на текст. Проблема в том, что говорилка думает, что я говорю на африканском или на хибрю, или там на каком-то еврейском языке, я не помню, как он называется. Вот, то, что похож на немецкий. Наверное, это все-таки не хибрю, это какой-то там другой язык, я не знаю, как он называется. И проблема в том, что он на немецком очень плохо получается. Потому что если говорю, например, на испанском, то он понимает, что это испанский. На немецком он не понимает, потому что у него плохое произношение. Я его никогда не учил. Ну, в смысле, никогда не учил, я никогда не занимался преподом, я никогда не разговаривал на этом языке. Сейчас пауза, и мы пойдем обратно. Я приду обратно, точнее. Почему мы?
Now I wanna talk to you, speak with you in German, but I don't want you to think that I speak in Hebrew or Afrikaans. Can you just try to understand that I speak only German because my pronunciation is not very well, and sometimes you, as a ChatGPT, understand me like I'm speaking Hebrew or some Afrikaans. Of course I understand. Don't worry about your pronunciation or how it's interpreted. I know you're speaking German. Sometimes when pronunciation is a bit off, it can sound like other languages, but I'll do my best to understand and respond in German. Let's continue. Wie geht's dir? Es geht mir sehr gut. Und die? Dich? Relax. You got it. Hey, I need some muscle, so can you two give me a hand with something? Sure. Don't move. I'll just be here. Es geht mir gut. Und dir? Nora, have you had a chance to relax? I'm shipping out to the Es freut mich, dass es dir gut geht. Mir geht's auch gut. Danke. Was hast du heute so gemacht? Ich habe gearbeitet und ähm, ich, ich weiß es nicht. Really? Well, the baby's vitals were a little elevated, but I'm not worried. Kein Problem. Manchmal ist es schwierig, die richtigen Worte zu finden. Es klingt, als hättest du einen arbeitsreichen Tag gehabt. Was hast du während deiner Arbeit gemacht? Ich bin Englischlehrer. I need to show you guys something. Je bent een Engels leraar. Follow Dat is geweldig. Hoe lang werk je al als leraar Engels? En wat voor soort les geef je meestal? Are these No, speak German, please. You speak some other languages. Ich bin Englischlehrer. You can't tell now. Entschuldigung für das Missverständnis. Du bist also Englischlehrer. Wie lange unterrichtest du schon Englisch? Und welche Art von Unterricht gibst du meistens? Nein, ich möchte, du fragst mich, wie lang ich spreche Deutsch, kein Englisch. Who's in that body bag? Verstehe. Wie lange sprichst du schon Deutsch? Holy shit. It's Danny. Ich kann nicht Deutsch sprechen, aber ich studiere Deutsch. I don't know. A few days back, they were. Das ist super. Es ist toll, dass du Deutsch lernst. Wie lange lernst du schon Deutsch und was findest du am schwierigsten daran? Das schwierigste Ding ist sprechen, aber ich habe Deutsch gelernt 5 Jahre. Isaac talked with him until he passed, but as far as I can tell, there's no units going back that way. 5 Jahre ist eine lange Zeit. Das ist Guys, beeindruckend. what happened? Es ist ganz normal, dass das Sprechen eine Herausforderung ist, besonders wenn man nicht regelmäßig üben kann. Hast du vielleicht eine Methode oder einen Plan, um dein Sprechen zu verbessern? Ja, ich habe einen Plan, mit dir Deutsch üben. Where is Isaac? Das klingt großartig. Ich freue mich darauf, dir beim Üben zu helfen. Wir können über verschiedene Themen sprechen und ich kann dir bei der Verbesserung deines Sprechens und deiner Grammatik helfen. Worüber möchtest du als nächstes sprechen? How do you say in German, correct my mistakes? Can you correct my mistakes, please? Why the hell hasn't Isaac sent out a search party for In German you can say, kannst du bitte meine Fehler korrigieren? This is a polite way to ask someone to correct your mistakes. Kannst du mir mein Fehler korrigieren? Fast. Du hast fast alles richtig gemacht, aber es wäre besser, wenn du sagst,
kannst du meine Fehler korrigieren. Fälle bedeutet Cases im grammatischen Sinne, was in diesem Kontext nicht ganz passt. Fehler bedeutet Mistakes und ist hier die richtige Wahl. Ja. Kannst du meine Fehler korrigieren? Bitte. Ja, natürlich. Hier sind einige kleine Korrekturen. Ja. Kannst du meine Fehler korrigieren? Dein Satz war fast perfekt. Nur das Wort Fehler muss groß geschrieben werden, weil es ein Substantiv ist. Möchtest du weiter üben? Kannst du mir Fragen stellen, bitte? Weil ich meine deutsche Niveau ist. Hier ist eine Frage. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich freue mich auf deine Antwort. Ich mache gerne mit dir sprechen. An verschiedenen Lange. After our morning, I wouldn't mind a few minutes with these guys. I hear that. Fast Wann- perfekt. wann Hier ist wir eine kleine Korrektur. sprechen. Ich spreche gerne mit dir über verschiedene Themen. Mit dir sprechen ist schon gut, aber es klingt natürlicher, wenn du über verschiedene Themen hinzufügst. Auch das Wort Länge passt hier nicht so gut. Möchtest du noch eine Frage beantworten oder eine neue Frage stellen? Eine neue Frage stellen, bitte. Natürlich. Hier ist eine neue Frage. Was ist dein Lieblingsessen und warum? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Meine Lieblingsesse ist chinesische Essen, weil ich habe in China gelebt für 5 Jahre. Sehr gut. Es gibt nur ein paar kleine Korrekturen. Mein Lieblingsessen ist chinesisches Essen, weil ich 5 Jahre in China gelebt habe. Meine Lieblingsessen sollte mein Lieblingsessen sein, weil Essen ein neutrales Substantiv ist. Auch die Reihenfolge der Wörter "Ich habe in China gelebt für 5 Jahre" klingt natürlicher, wenn du es als "weil ich 5 Jahre in China gelebt habe" formulierst. Hast du noch eine Frage oder möchtest du weiter üben? Weiter üben. Said again when you two arrive. Klar, hier ist die nächste Frage. Was ist der schönste Ort, den du je besucht hast und warum? Ich bin gespannt, wie du antwortest. Mein Lieblingsort in Vietnam ist Bangkok. I see what you're trying to say, but let me help you adjust it for clarity and correctness in German. Mein Lieblingsort in Vietnam is Tamco. My should be main in German. Liebesarti doesn't quite fit here. It looks like you meant favorite place, so Lieblingsort is the correct term. Tamco is probably a name, so you can keep it as it is. Would you like to explain what Tamco is or why it's your favorite place? Das ist Bangkok. Bangkok ist der Lieblingsplace für Ausländer in Vietnam. Besonders ins Deutschland. Never seen the base this packed. Ah, jetzt verstehe ich besser. Du meinst Tam Kok, ein wunderschöner Ort in Vietnam. Hier ist die korrigierte Version. Das ist Tam Kok. Tam Kok ist der Lieblingsort für Ausländer in Vietnam, die in Deutschland leben. Tam Kok sollte Tam Kok sein. Das ist der richtige Name des Ortes. Besolder ist vermutlich ein Tippfehler. Ich glaube, du meintest, die in Deutschland leben. Die Ausländer, die in Deutschland leben. Tam Kok ist bekannt für seine atemberaubende Landschaft, besonders die Bootsfahrt durch die Reisfelder und Kalksteinberge. Hast du schon dort gewesen? Was gefällt dir an diesem Ort am meisten? Ich gefällt die Reisfelden in Bangkok und die Mountains, Berge. Es scheint, dass du versuchst, etwas auf Deutsch zu sagen, aber es gibt ein paar kleine Fehler. Hier ist die richtige Version. Es gibt viele Reisfelder in Tam Kok und die Berge.
Osgifelde ist wahrscheinlich ein Tippfehler. Du wolltest wahrscheinlich sagen, es gibt viele. There are many. Danny getting back? Dis sollte die sein, weil es sich um den bestimmten Artikel für Reisfelder und Berge handelt. Damkok sollte Tamkok sein, wie zuvor besprochen. Die Mountains sollte die Berge sein, weil Berge der richtige Begriff für Mountains auf Deutsch ist. Hoffentlich hilft dir das. Möchtest du mehr über Tamkok oder einen anderen Ort sprechen? Why don't you send a search party after him? He shot Danny. Ja, 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 natürlich. Es gibt viele Orte in Bangkok, Berge Not Owen. und die Restaurant die Reisfelder. Sir, people hear that story. Owen's dead. 你的中文很好， Anyway, 不过我们现在练习德语， they gun him down. 所以我帮你把中文翻译成德语。Natürlich gibt es viele Orte in Tamkok, wie Städte, Restaurants und Hotels. Downren bedeutet natürlich. Johundertifa wird zu gibt es viele Orte. Zengchish bedeutet Städte. Zanting wird zu Restaurants. Dögat wird zu Hotels. Es klingt sehr gut. Möchtest du mehr über Tamkok oder andere Orte in Vietnam sprechen? Так, смотри, по-моему, ты вообще сломался полностью, потому что я говорил на немецком, я просил тебя не переводить на другие языки, пытайся понять меня на немецком. Не надо на китайский переходить, на русский, на английский, на датский, на африканский и на другие языки. Я говорю с тобой по-немецки. Если я что-то говорю неправильно, и ты не понимаешь, попытайся понять это на немецком. Тот текст, который ты видишь. Es tut mir leid, dass ich den Überblick verloren habe. Ich werde mich jetzt nur auf Deutsch konzentrieren und darauf achten, deine Fehler zu korrigieren, ohne die Sprache zu wechseln. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Hier ist deine Antwort auf Deutsch. Natürlich gibt es viele Orte in Tamkok, wie Städte, Restaurants und Hotels. Dein Deutsch war fast perfekt. Nur ein paar kleine Anpassungen. Hukukak wäre Tamkok im Deutschen, weil es ein spezifischer Ort ist. Dein Satz war gut verständlich und korrekt. Es geht hier vor allem um die richtigen Wörter und die Wortstellung. Ich hoffe, das hilft. Weiterhin viel Spaß beim Üben und falls du mehr üben möchtest, stelle ruhig eine neue Frage. Es gibt viele Orte im Tamkok, Bergen, Rivers und Restaurant und Reisfelden. No way. Fast perfekt. Danny over some Hier ist eine korrigierte Version deines Satzes. Es gibt viele Orte in Tamkok, Berge, Flüsse, Restaurants und Reisfelder. Korrekturen. Orten sollte Orte sein, weil Orte der richtige Plural von Ort ist. Im Tamkok sollte in Tamkok sein. Wie vorher besprochen, der richtige Name des Ortes ist Tamkok. Rivers sollte Flüsse sein. Das ist das deutsche Wort für Rivers. Restaurant ist im Plural Restaurants. Du hast es schon sehr gut gemacht. Willst du noch mehr üben oder etwas anderes fragen? Ja, anderes Fragen. Bitte. I'm gonna kill you. Es scheint, dass du gerade auf Armenisch geschrieben hast. Da wir auf Deutsch üben, lass uns bitte beim Deutschen bleiben. Wenn du Schwierigkeiten hast oder Fragen zum Deutschen hast, lass es mich wissen. Ich bin hier, um zu helfen. Falls du eine Frage auf Deutsch hast oder weiter üben möchtest, kannst du einfach fortfahren. Andere Frage stellen, bitte. Yeah. Yes, deal was to get up here, so. Es scheint, dass du in einer anderen Sprache schreibst, die nicht Deutsch ist. Wenn du weiterhin auf Deutsch üben möchtest, lass uns bitte auf Deutsch weitermachen. Wenn du Hilfe brauchst oder etwas nicht verstehst, stehe ich dir gerne zur Verfügung. We can't miss training. Ich möchte Deutsch sprechen, aber andere Fragen stellen. Du musst andere Fragen stellen, so wie antworten können. It's getting late. Natürlich. Hier ist eine neue Frage für dich. Was ist dein Lieblingsbuch und warum? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Don't. Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter. Ich lese das Buch
I Oh, and I'm Great. serious. I Let's keep it in German. Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter. Ich habe das Buch gelesen. I read the book. Is das Buch gelesen in German because it refers to something you've already done, past action. Harry Potter is the same in both languages, so no change there. What do you like most about Harry Potter? Ich denke, Harry Potter ist sehr langweilig, aber ich studiere Harry Potter, weil ich möchte andere fremden Sprachen studieren. Fast gut. Du hast es fast richtig gemacht. Aber hier ist eine korrigierte Version. Ich denke, Harry Potter ist wegen der Sprache gut, aber ich studiere Harry Potter, weil ich fremde Sprachen studieren möchte. Ich denke statt ich denke. Wegen der Sprache statt ist sehr langweilig. Das ist nicht korrekt im Deutschen. Der Satz wurde leicht angepasst, um ihn grammatikalisch korrekt und klar zu machen. Du hast sehr gut versucht, es auszudrücken. Warum interessierst du dich für Harry Potter, um deine Sprachkenntnisse zu verbessern? Can you ask me the same question in Spanish? I try to answer. My Spanish level is like A1 or A2. I can't answer you correctly, but please correct my mistakes. And now we speak only Spanish. Try to explain in English, but don't go to in other languages, please. Por supuesto. Aquí está la pregunta en español. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? I'm looking forward to your answer, and I will correct any mistakes you make. Feel free to reply in Spanish. Un libro favorito is Harry Potter. Great job. You're doing well. Here's a correction. Mi libro favorito es Harry Potter. Explanation. Mon should be me, which means my in Spanish. Is should be es, the correct verb for is in this context. Keep going. Would you like to tell me why Harry Potter is your favorite book? ¿Por qué? 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 Porque mi libro favorito es Harry Potter. Porque j'ai I don't know how to say in Spanish. How do you say in Spanish? My favorite book is Harry Potter because I can practice many languages reading it. Good effort. Let's correct your Spanish a bit. ¿Por qué mi libro favorito es Harry Potter? Mi libro favorito es Harry Potter porque puedo practicar muchos idiomas leyéndolo. Explanation. Is should be es in Spanish, just like in the previous correction. Many languages becomes muchos idiomas. Reading it is better translated as leyéndolo, which comes from the verb leer, meaning to read. You're doing great. Let me know if you want to keep practicing. How do you say I read French books because I practice sorry, how do you say I read Harry Potter books? Because I practice 7 languages. In Spanish, you can say leo los libros de Harry Potter porque practico 7 idiomas. Explanation. Leo is the verb I read in the present tense. Los libros de Harry Potter means the Harry Potter books. Porque practico means because I practice. 7 idiomas means 7 languages. Great job. Would you like to practice more Spanish? Idiomas is language in Spanish? Are you kidding me? Yes, idiomas is indeed the word for languages in Spanish. I understand it might seem a bit confusing because the word looks similar to ideas,
but it actually means languages when talking about different languages you can speak or learn. For example, hablo tres idiomas means I speak 3 languages. Estudio varios idiomas means I study several languages. So no kidding at all. If you have any other doubts or questions, feel free to ask. Can you ask me some questions in Vietnamese, please? Of course. Here are some questions in Vietnamese for you. Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh? What do you like to do in your free time? How do you say Bạn đã học tiếng Việt được bao lâu rồi? How long have you been learning Vietnamese? Bạn thích ăn món ăn nào nhất ở Việt Nam? What is your favorite food in Vietnam? Feel free to answer, and I'll help with any corrections. How do you say what do you do in Vietnamese? Like what things do you do in your free time in Vietnamese? To say what do you do in your free time? In Vietnamese, you can say bạn làm gì vào thời gian rảnh? Bạn means you. Làm gì means do what. Vào thời gian rảnh means in your free time. Let me know if you need more help with this. Can you say like free time in Vietnamese? How do I say free time? In Vietnamese, free time is thời gian rảnh. Thời gian means time. Rảnh means free, as in not busy. So, thời gian rảnh is the correct phrase for free time in Vietnamese. How do you say what do you do in your free time in Vietnamese? To say what are you doing in your free time? In Vietnamese, you can say bạn đang làm gì trong thời gian rảnh. Bạn means you. Đang làm gì means are doing what, present continuous tense. Trong thời gian rảnh means in your free time. This is a natural way to ask about someone's activities during their free time. Bạn đang làm gì trong你的现在? It seems like you're referring to a phrase in Chinese, but it doesn't quite make sense in this context. I believe you might be referring to something like Johnny's declaration of war, or a similar phrase. Can you clarify what you mean by one tuan lang zi chao ni de shundan? Так, ребята, ну, в общем, я продемонстрировал все свои знания языков. Вы видите, что английский, французский, китайский, точнее, французский, английский, французский, китайский, немецкий, ну, более-менее. Могу общаться, могу говорить, могу понимать. Ну, по крайней мере, я понимаю почти все. Вьетнамский вообще почти 0. Ну, я понимаю, но я очень плохо говорю на нем. И японский я даже не пробовал, потому что я не пойму. Я знаю 300 слов на японском, типа, что я могу сказать. Вот. Но я прогрессирую, как бы я пытаюсь. Надеюсь, когда-нибудь я смогу и на японском говорить. Вот, так что я сейчас сохранюсь. Can I keep going? Вот, так что чат GPT это крутой инструмент. Нужно просто каждый день с ним заниматься на нескольких языках. Мне еще трудно переходить с одного языка на другой, потому что, ну, как бы это не шутки, это реально сложно. Я стараюсь. Потому что тяжело просто взять и перескочить на другой язык. Нужно тренировки. Это не взять просто и начать говорить. С английского на французский, ну, еще более-менее получается. На китайский уже сложнее, потому что у меня французские слова в голову лезут. На немецкий очень сложно, потому что я вообще не понимаю, на каком языке я говорю. То есть я могу говорить на разных языках, и я не понимаю, на каком языке я говорю, потому что у меня еще не сформировался центр в мозгу, который отвечает за определенный язык. На английском, например, на русском я особо не путаюсь. На французском и английском я иногда путаюсь. Но французский у меня довольно стабильный, потому что я его давно изучаю. Китайский тоже довольно стабильный. Вот когда начинается немецкий и, например, испанский, это просто пиздец, потому что они у меня нестабильные, потому что я их не знаю так хорошо. А вьетнамский, он нестабильный, потому что я на нем никогда не говорил. Ну, я иногда говорю, конечно, я сейчас пошел, там магазин. Какие-то простые фразы, да, но я понимаю, что они говорят, но я не могу на нем говорить, потому что мне нужно время. В языках самое главное время, ребята. Не бойтесь. Язык нужно вкладываться временем. Например, я начал учить японский год назад. Я всего учил 300 слов. Да, у меня были проблемы в жизни, там я не постоянно это делал. Но японский уже не чужеродный для меня.
Если я поймаю какую-то стабильность, я начну жить в стране, у меня будет все хорошо. Я год или два еще японский получу, даже по Duolingo, просто по Duolingo, пытаясь говорить с чатом GPT, мой японский будет уже неплох. То есть я смогу поехать в Японию, например. Всегда помните о том, что вложение времени очень важно. В английский я вложил очень много времени, в китайский очень много времени, в французский около 5 лет на каждый язык я вложил. Мне сейчас 35 почти. Вот представьте, что каждый язык я начал учить, 20 лет. То есть в 35 я только 3 языка буду знать хорошо, очень хорошо. То есть это английский, китайский, китайский и французский. Если я вложу еще времени, то к 45 я еще буду знать, немецкий и испанский, например. 45 с 50 я буду знать, там, допустим, еще японский. Это требует время. Я просто медленный. У меня нет репетиторов, у меня нет учителей, я сам изучаю. Я Duolingo только 2 года назад начал использовать. Я до этого не использовал. Я и учился так. Всегда помните, что все ваши вложения времени в определенное занятие, они приносят плоды, но очень поздно. Через год, через 2, Я довольно тупой человек, мне 5 лет требуется, чтобы язык выучить. Я язык не учу, я его впитываю. Я не зубрю слова, я не учу слова, потому что у меня память плохая. Мне нужно впитать язык. Например, если я во Вьетнаме еще проживу год или 2, я буду на вьетнамском говорить почти свободно, да. Но нужно еще 2-3 года пожить. Извините меня. В Китае прожил 4 года, и потом еще 4 года я изучал его дома. 8 лет. Вот. Поэтому я китайский знаю. Французский я изучал еще в университете вместе с английским и с немецким. Но я немецкому уделал очень мало времени, поэтому я его не особо знаю. Но у меня есть наслушанность. То есть я понимаю, что они говорят. То есть с немцем разговаривать, я понимаю, что они говорят. Есть такое понятие, как наслушанность. Тебе нужно слушать языки. Тебе нужно каждый день слушать язык. Через пару лет ты понимаешь хотя бы, что они говорят. И ты не то, что понимаешь смысл, ты понимаешь, какие звуки они говорят. Вот, язык — это очень сложный процесс, нужно мозг тренировать. Я тренирую бесконечно. Вот за 20 лет, мне уже почти 35, я уже 15 лет изучаю языки. И хорошо я выучу только 3. Я могу свободно общаться только на 3. Через лет 5-10 я смогу общаться на 5 языках, может быть, но свободно. Но опять же, без репетиторов, без специальных школ, без оплаты денег, то есть вот без всего, своими средствами. При этом работая, занимаясь спортом, путешествуя, это все сложно. Надо совмещать. Вот. Возможно, к лет 50 я буду знать 6 языков свободно. Я надеюсь. Это покрывает почти все языки, которые нужны в мире. Я уже путешествовал очень много, я покрыл почти все. Я почти всех понимаю, кого я встречал или пытался говорить. Почти все знают все языки, которые я знаю. То есть нет языка, на котором они говорят, и я его не знаю. Ну, то есть не то, что это их не родной язык, а на котором они могут говорить, как второй. Я почти во всем мире могу путешествовать сейчас. Но прошло, извините меня, почти 15 лет. Если вы не готовы, то вам ничего не поможет, к сожалению. Это только усердие, это старание, это сила воли, это мотивация. По-другому не получится. Всегда требует времени. Вы не можете выучить английский за год. Это невозможно. За 5 лет возможно. За 3 года возможно. За 2, более-менее можно. За год, почти невозможно. Это не английский будет, это просто заученные фразы будут. Так что всем пока. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это сохранится видео. Удачи.